your name? Can you introduce yourself? My name is Alfred Almeida. I'm from Austria. I'm 51 years old. And I'm a member of a committee which is called Peace for the Ukraine. Thank you. Make pause. Это мистер Альфред Алмеда, он из Австрии, ему 51 год, и он член комитета, представитель комитета «Мир Украине». С какой целью вы приехали сюда на Донбасс? What is the aim of your visit? The aim of my visit is to make to public the suffering of the people in Donbas because of political reasons for the biggest power in our world, and the people in Donbas has suffered for it. Он говорит, что он приехал на Донбасс придать гласности жизни и страданиям людей на Донбассе, чтобы донести до жителей западных стран вот это положение, в котором очутились жители Донбасса по вине стран ЕС. Господин Альфред знает, что ВСУ, вооруженные силы Украины, они обстреливают мирных жителей. Did you know that Ukrainian army fire civilians in Donbas? Yes, of course. What I said before is the main aim for me or for our committee to show to the Western public in Western Europe that medias in Western Europe not are telling the truth to the public. Да, конечно, он знает, и одна из целей этого визита донести то, что средства массовой информации западного мира не говорят правды о войне и в том положении, в котором очутилось мирное население Донбасса. Это цель его и его комитета. А вообще вот мирные жители Австрии, они какие-то новости из России смотрят, где рассказывают действительно об истинном положении жизни на Донбассе? Do Austrian public, do citizens of Austria have any media that tell the truth about the real situation in Donbass? The main media is not. You only can inform in sometimes. Some journalists would be not in only informing in only one direction, but the main information comes in from the media of the internet. Да, и дело в том, что они получают информацию, но очень редко и не всегда. Есть журналисты, которые работают отдельно и которые освещают эту тему, но большинство информации, конечно, берется, правдивая информация реальная, она берется из интернета. Из интернета все это... правдивая информация берется из интернета. Пожалуйста. А господин Альфред, когда вот зашел сюда на Успенку и увидел вот простреленная граница, которая была, какое было у него первое впечатление об этом? What was your first impression when you crossed the border, when you were crossing the border and saw the consequences of fire? What was your first impression? It sounds very strange, but I'm not surprised because we are living in a time of internet, and I have seen a lot of combat scenes, and maybe I already have seen this border, because I have seen some borders which were destroyed by the Ukrainian forces. And nevertheless, what was your first feeling? My first feeling, now I have come to the place which is the main task to help in a way to
show the problems of the people in Donbas to the Western public. Значит, когда он пришел, для него это не было каким-то шоком, потому что как бы он изучал ситуацию на Донбассе. Это одна из причин, почему он приехал сюда. И как бы он не испытал какого-то шока, потому что он уже видел Успенку на фотографиях, и как бы он не был шокирован. Но он понял, что как бы, это цель его визита как раз вот в этом, показать реальную ситуацию. Спокоен, все хорошо. Сколько единомышленников в Западной Европе у него уже на данный момент есть? How many people are also interested in this problem? I mean, from your committee or maybe? Are there many people who are interested in this problem of Donbas civilians? You have to know that there is a growing movement on a low level, to be honest, but it's growing. But a lot of the population don't believe all this propaganda, and very often they are against the sanctions against Russia. But I don't want to touch the thing of the conflict between the Western world and Russia. Он говорит, что это движение, он не может сказать, что много людей, которые интересуются ситуацией на Донбассе. Это движение только набирает свои обороты. Это движение только набирает свои обороты. Многие люди просто как бы верят вот официальной пропаганде западного мира. И вот для этого он туда, собственно говоря, и приехал, показать реальное положение вещей. Они поддерживают санкции, некоторые поддерживают санкции России, некоторые не поддерживают санкции. Но он вот именно хочет показать реальное положение мирных жителей Донбасса. Господин Альфред готов назвать фашизмом все действия армии ВСУ, Порошенко и киевской хунты? Это очень плохо, он не видит это. Он не будет отвечать на этот вопрос, у него будут проблемы. Не понимаю, что у него все, я поняла. Вопрос по-другому. Нет, я тогда по-другому не буду вообще никак формулировать. Видите ли проявление фашистских? Да. Видит ли господин Альфред проявление фашизма в действиях вот этой армии ВСУ, когда они бомбят мирных жителей? Ой, я бы не сказала, Ассоциация, если ассоциация с действиями фашистов во время Великой Отечественной войны, нет, тоже нельзя, да? Все, я поняла. Нет, все, я не буду тогда хорошо это делать. Спроси тогда про движение, общественное движение Новороссия Игоря Стрелкова. Что-то слышал, господин Альфред? Have you heard anything about the movement of the movement Novorossiya ruled by Igor Strelkov? Have you heard anything about the movement ruled by Igor Strelkov, which is called Novorossiya? Yes, of course. Да, он слышал. А он знает, что сегодня мы завели гуманитарный груз, который привез господин Альфред на Донбасс при содействии движения Игоря Стрелкова. Do you know that your humanitarian aid was delivered to Donbas with the help of this movement? I recognized when we arrived that it was necessary that we get some help to cross the border, and you offered this help, and for this I'm grateful that we could get this possibility to bring in the medicines. Он говорит, что да, он узнал об этом, и он знает, что вы предложили помощь, чтобы помочь нам доставить медикаменты, и он очень благодарен. Вы готовы приезжать еще неоднократно сюда, на Донбасс? Are you ready to visit Donbas again somewhere? The plan of our committee is not only to send one-time medicine. Now we want to look for different humanitarian institutions like hospitals or retirements for elderly people. What are the needs? And it would be our next aim to organize a transport from Austria to Donbas with some needs which was
before written by the authorities of the hospitals or for the administration of the elderly people, for the retirement home for elderly people. Да, цель визита господина Мендера не просто однократный визит. Он хочет промониторить те социальные категории населения, которые нуждаются в помощи на Донбассе. С целью, возможно, с целью дальнейшего сотрудничества. А вот само, вот как бы, когда вот он увидел, вот вы выходили сюда, видели колонну беженцев, которые переезжают в Россию, у него жалость какая-то к этим людям, сострадание или еще какие-то другие чувства, вот именно вот к людям, которые вынуждены сорваться с нажитого места из-за вот всей этой ситуации на Донбассе? Well, what do you feel about people, refugees? As you arrived here, yes, to the checking point, you could see a long queue, yes, of refugees who want to, and you can see them now, yes, people who want to leave Donbass because of the war. What do you feel about these people? What do you feel about their problems? I think it's a big tragedy that for me, as a foreigner from another country, from another culture, for me, always Ukrainians and Russians were people like brothers or less cousins. And I think it's always a big tragedy if some families get separated. And that's the main reason of our movement to bring transparency to this conflict and to demand to the Western responsible politicians to stop this war. There are different positions, and I don't want to express my own opinion, because it's not on my turn as a foreigner to show to the people, to the local people, what's the right solution. But it's our duty to achieve a kind of peace where the weapons are calm and the people began to speak about the problems, to solve them in a peaceful way. Мистер Мендер говорит, что, конечно, как иностранцы, во-первых, это огромные беженцы, и вот такой ситуации, в которой оказалась мирная семья, это реально это очень большая трагедия, по его мнению. И он всегда, особенно как для иностранцев, для него всегда Россия и Украина были братьями, ну, по крайней мере, двоюродными братьями. Поэтому его цель его движения — показать вот эту реальную ситуацию, сделать это достоянием гласности в западном мире. И вынудить европейских политиков западного мира прекратить эту войну. Он хочет, чтобы все орудия молчали, а компромисс мог быть достигнут путем мирных переговоров. И еще один вопрос, вот я не знаю, правда, можно ему отвечать, нет. Когда вот он зашел на территорию ДНР, он увидел здесь российскую армию, или он все-таки увидел местных жителей, которые служат на границе и защищают законы? The question is, when you crossed the border of the Donetsk People's Republic, did you see any Russian army here, for example? I'm not able to know if I see any people, if he is member of the Russian army. I see some people with uniforms and the sign of the Republic, of the People's Republic of Donetsk. I don't know if they are Russians or not, and it doesn't matter to me because the motivation of the journey is to bring help to people who are without any help, because Ukraine
wanted to get the territory of, back, which is now independent by his own way in Donetsk and in Lugansk. But at the same time, the Ukraine government doesn't do their duty to pay the pensions, to deliver humanitarian aid to the people here, and the world community also do not fill their duties, and this I think it's the really shame, because it depends on the will of people. And first of all, we have to make secure that people can again earn their money for their work, and pensions will get their wages which they have paid before. And I think that's one of the main tasks, to show to the public that's necessary to fulfill this. Когда он пересек границу, он, конечно, видел людей в камуфляже, сейчас их видит, но он, честно говоря, не знает, русские это или нет, потому что, собственно говоря, он не смотрел им в паспорта и не знает, кто эти люди. Но дело не в этом, цель его визита другое. Дело в том, что у него самый интересный вопрос в том, что он хочет показать реальную ситуацию. Почему? Потому что Украина, воюя за свои территории, называя эти территории независимых республик своими, кроме войны не выполняет никаких обязанностей. Живет мирное население, которое должно получать, если Украина считает, что это территория ее, то им имеет право ее отвоевывать, то они должны обеспечить социальную поддержку граждан, то есть платить пенсии, зарплаты. Если это ваша территория, это ваши граждане, вы должны заботиться не только отвоевывать эту территорию, но заботиться о гражданах. И то же самое, а Украина этого не делает, хотя объявляет эти территории своими. И то же самое западный мир, он не делает ничего для того, чтобы прекратить эту ситуацию и как-то улучшить гуманитарную ситуацию в Донбассе. Это же касается даже гуманитарной помощи, то есть официальной гуманитарной помощи именно людям Донбасса, мирным гражданам Донбасса. Все-таки спроси, следы, хоть какие-то следы российской армии? Он сказал, нет, он не будет отвечать на это. Ясно. Все понятно. Значит, когда вот он заходили сейчас в колонну, он видит, что... Я понял. У кого? Какие-то есть... вот когда мы зашли, вернее, колонны, он увидел, что Россия помогает гуманитарной помощью. Did you see the fact that the Russian Federation helped Donbas, support Donbas with humanitarian aid? Of course, and that's Да, конечно. For me the big contradiction of Western policy, because the republics are accused to be dependent to Russia, but we as the Western, the European Union, the Western states, doesn't allow to the people in Donbas to look for another way, because to survive the people in Donbas need the help of Russia. It's the only possibility, but it means at the same time that the two republics are totally depends on the will of Russia. Да, конечно, видеть, что Россия помогает очень сильно республикам Донбасса. Никаких независимых республик просто нету выхода. Они полностью, получается, зависят только от помощи России, потому что остальные страны особо
Большое вам спасибо и от меня лично за то, что вы приезжаете, что вы помогаете. Я знаю, что вы с детским питанием помогали. Лен, господин Астер с детским питанием помогал? Нет, другой, да? Ясно. Но все равно большое спасибо, что вы попытаетесь, во всяком случае, донести правду до жителей Западной Европы о том, что на самом деле происходит. О том, что бедные детки, которые смотрят, маленькие совершенно, смотрят на этот мир и своими